Hello, teachers. My name is Minh Trí, and today I'm a first guy who will show you our presentation. My topic of our project is Cloud Foundry, and this member in my team I include Phan Thành Quân, Huỳnh Đăng Khoa, và me, Nguyễn Minh Trí. Next is the table of content. In the part one, we will introduction to the Cloud Foundry. In the next part, we have the feature of the Cloud Foundry. The third part is architecture of Cloud Foundry. The next is benefits of Cloud Foundry, and the last is the demonstration of our project. First of all, I want to mention a few things. It's what's happening with application today. We have to pay more. Well, we have pay more attention for framework. It can increase the developer productivity and even reduce time to the market. Next, we continue to the application. Today, there are a lot of new application types that were sold. Include mobile apps, social software, software as a service. And the app release early and often, to be precise, around 4,000 apps add to the Play Store and App Store every day. It's an incredible amount that we can recognize. Next, I continue due to the reason I have mentioned below. Well, we need the data. So we need the data intensive. It's emerging requirement, elasticity, multi-cloud, and web-oriented the rise of exponential data volumes. And we come to the deploy on virtual and cloud infrastructures, virtualization, cloud, and platform as a service. So with the thing like that, what do we need and do? In this topic, I will show the Cloud Foundry as a solution for this. Firstly, we will know what's a Cloud Foundry. Cloud Foundry is an introduction standard platform for cloud applications. It's designed to bolster fast cycle innovation by minimizing the time it takes developer to take the application into production. The Cloud Foundry platform itself is highly scalable to safely host amounts of apps, while apps themselves are also very easily scalable on the platform. Cloud Foundry is an open source cloud computing platform original developed in a house at VMware. With Cloud Foundry, the developer can build, deploy, run, and scale the applications, while other cloud platform services are tied to particular cloud providers such as Amazon, Google, or Microsoft. Cloud Foundry is available as a standalone software package. Cloud Foundry nói gọn lại phần này thì Cloud Foundry nó cung cấp một platform as a service, PaaS, giúp giảm tải quá trình phát triển và triển khai ứng dụng. Chúng ta có thể hiểu là bởi vì những cái ưu điểm của nó thì nên là developer không cần phải quan tâm quá nhiều đến server, mà chỉ cần tập trung tới việc coder và develop thôi. Còn việc triển khai từ deployment, staging, production thì nó vô cùng nhanh. Và đã có nhiều công ty sử dụng Cloud Foundry để phát triển công nghệ thông qua Cloud Foundry để xây dựng một nền tảng điện toán đám mây dựa trên mã nguồn mở open source. And the next, we continue to the next part. Cloud Foundry is optimized to the developer. There are a lot of features that Cloud Foundry provides for us, like fast application development and deployment, highly scalable and available architecture, DevOps friendly workflows,
or reduce chance of human error. Multi-tenant components of efficiencies. Not only can Cloud Foundry lighten developer workload, it can also significantly reduce the overhead burden on your operation team, freeing your resource for development. And following the previous part, we come to the feature of Cloud Foundry. We have the three big features that we mentioned. The first is developer agility. It's a prediction-free way to develop, test, and deploy applications with a lot of times focused on the writing application, not meeting with middleware and infrastructure due to its BAS platform as a service. Second feature is portability without changes. That can write one test case deploy to private public cloud without code changing, quickly build and test on a laptop and scale to the cloud that very easily. The last is the open, the freedom to choose. The choice of cloud for development, deployment, industry framework, and application service extensible architecture to the future group for to rapid cloud innovation, community open source project assess, evaluate, contribute, and that we can find it on the github.com or the cloud foundry community.com. Okay, it's my okay. The rest I will give to Mr. Dan Khoa to continue our presentation. Thanks. Hello, teacher. I'm the next. My team will talk about. Will continue to presentation. I will continue to Cloud Foundry architectural structure, and the first is include component in a high enough level to permit, and there are so many to do that. Such that integration with deployment tool or application deployment, application lifecycle management, or integration with various cloud providers, and the last is the application execution. On the Cloud Foundry support many languages and frameworks, including Java, JS, Go, PHP, Python, and the last is Ruby. Not all applications will make a good fit. There are three players about software. The first is software, and the example is Gmail, Salesforce, and Google Docs, and the second is platform such that Google App Engine, Heroku, or the Cloud Foundry, and the last is infrastructure such that OpenStack, CloudStack, Cloud CE, or Amazon EC2. And the next is I will talk about the Cloud Foundry, the open platform as service. Look the picture. We will see that cloud this include cloud service and framework. Cloud includes targets choice of development cloud, and service is being a choice of application service, and framework is provide a choice of deployment framework, and the open platform service like PHP, Ruby, Python, Haskell, and Python, and the other is SQL Server, VirtualBox, Crack, Mono. And the next I will talk about benefits of Cloud Foundry, and there are some many benefits of Cloud Foundry, such that application repeatability, application auto scaling, and dynamic routing.
there are so many cloud Foundry benefits. So I will talk about cloud Foundry high level usage. Look at this picture. How to deploy it. If you want to deploy it, you should to deploy an application to Cloud Foundry. All we need to do is put our application through code to the platform. And the net is the organization basic for the tenancy management. And Cloud Foundry now to two-level hierarchy to tenancy management. It includes organization and spaces. First, organization, a single Cloud Foundry deployment is divided into several organizations, and each organization contain a arbitrary amount of space. Usually, organization and space relate to the company, team, or project structure. So there could be an organization for the whole project and or an organization for the department or team. The net is the space. A space finally contains actual application that run in a Cloud Foundry and hold the connection the tree and the third-party service required by the app such databases. Whole organization and spaces can culture and user specific role attached to them. And the next is the crowding. I will explain about the crowd. Look at the crowd. We have the crowd follow like that. And one application are deployed to the specific organization and space, we need to ensure the application available to the reachable for end users. To do so, Cloud Foundry associates so-called broad application. Its application may have the arbitrary number of the browsers through which it's available. And I will give example about the browser of our project so that we have the blue color as here is the app's name is unique, and the red color here is the domain name of the Cloud Foundry. And the next person will talk about the demo. I will invite Thành Lân. Hello, teacher. My name is Phạm Lân, and I will continue to continue the presentation about the demo. And before I demo for this, this demo have some very business. When you have to have an account and account on the SAP platform. If you don't have, you have to create your own free trial cloud environment account and set up the command. And after that, you have to create your account and set up the command line interface to stand for it's called CLIs, and we will be ready to deploy our application. This demo, I will use the application of SAP HANA in the cloud for the cloud drive. At first, you have to set the Cloud Foundry API endpoints for your sub account. This will depend on your regions to set this API endpoints. And next, we have to log in into the account log into the SAP related platform, your cloud drive environment that you had assigned. Yes. Bye. Yeah. For deploying this demo, we have three parts.
the first part is about the essential files to set up the server and our applications, and the third is about the deploy. And at first we will come to the set essential files to set up the servers. It is including manifest y, doc y, ml, requirements doc TSS, and runtime TSS, and several PIs, which is run our pods. And at first, for this essential for set up the server, I will start with the manifest for doc y mls. This file is for the set of the server, the essential configuration for the set of the servers as head, name, rows, which is for the final rows. When you are deployed, when after you deploy, you will use it rows to get in, it will show the result, your application on the web. And after that, we have the paths. This is the initial paths, and after that, it also have the memories, memory capacities, and build pack command, which is for running the code. Well, the next thing is the runtime TSS. We specify the Python runtime version that our application will run on, and this version, the version our team is using is Python 3.10.6, and we also have the requirements .txt, which contain the list of libraries for running this application, and this libraries will be automatically installed by the command pip install during the deployment of the application by the virtual machine. And the next thing is the server.py, and I will separate it into the 5 sections. The first section is about import the essential libraries, such as the class, which is the web frameworks for in Python. And the next section is about import the model from the PKLs, which is training the model that's training in the iris.py, which is using the machine learning about the SVC to train the data on the cable. And the next will instantializing the itself by into the variable app. And the next is set up the bot numbers. And the next section is about the row with the slash with the home for the home page. And after that, the next section is about predict rows, about after the user enter the configuration and submit, and it will the passing value, and this page will add this function. It will use that passing value to predict the passing value and get to the result and showing on the predict rows, which is shown by the after.html. And the last one is the main function for running on the Firefly, running by the code app runs, with specifying the IP address of host, port numbers, and the debug option. Yeah, and after fully repair above files, we will deploy the application on Cloud Foundry.
to do that, we write the after we logging, and we will use the command cf push to push our application on the to the Cloud Foundry. Yeah, and make sure you always execute cf push in the folder where the manifest manifest.yml file is located. And after and when the staging and deployment steps are complete, the my app application should be successfully start and its detail display in the command console, and you will see the rows by conduct 1 2 1 2 3 4 flower predict 5 6 7 8, and that is the final rows, which we will use this for showing our application. Yeah, and that is our result about we will have the deploy on the web, and you will fill the configuration about your flowers, and it will predict the type of that the type of that flower, iris flower. Yeah, and that is the result. Thank you for listening to our presentation. And after that, after my presentation, I will pass to the mentee to deploy the application. Kho tắt mic đi thôi. Ok, bây giờ thì em sẽ demo sơ cái phần project cuối kỳ của bọn em. Thì nói sơ qua thì cái project này là một cái chương trình machine learning. Bọn em áp dụng machine learning vào để nhận diện những cái loại hoa iris. Trong chúng ta có thể thấy ở bên dưới là chúng ta có 3 cái loại hoa iris. Hoa iris là một loài hoa rất là nổi tiếng, nó xuất phát từ Nhật Bản, và nó được nó được tổng hợp thành một tập dataset để những người mới bắt đầu học machine learning training và áp dụng những cái model vào, thì nó rất là nổi tiếng. Bởi vì ai lúc đầu học machine learning thì cũng có thể trải qua được có thể làm được cái bài này. Thì ở đây chúng ta có thể thấy là cái loài hoa iris này nó có 3 loại là iris setosa, iris versicolor và iris virginica. ba cái loại hoa iris này thì cái hình dáng của nó là gần tương tự như nhau, và màu sắc nó cũng tương tự như nhau. Nó chỉ khác nhau ở những cái kích thước của cái petal và cái sample, lần lượt là cái đài hoa và cái lá đài của nó, cái cánh hoa và cái lá đài của nó. Thì ở đây bọn em tạo cái machine learning và bọn em sử dụng cái tập dataset trên trang web là kaggle.com. Trang web này là một trang web nổi tiếng và chứa tới hơn 5 triệu dataset dành cho những người học machine learning và deep learning. Thì sau đây em sẽ demo là em sẽ nhập vào một tập giá trị tham số, và em cho nó predict ra thử nó là một cái loại hoa nào trong 3 loại này. Thì cái giá trị đầu tiên kho nhập 5.1, thứ hai là 3.5, 1.4 và 0.2. Đây là một cái cặp thông số của iris iris setosa. Thì không biết là sau khi predict nó có ra đúng không? Bấm coi. Chạy. Vâng, và đây là kết quả, thì nó đã dự đoán đúng cái loại là iris setosa. Thì bọn em cái dataset của em chia làm 2 tập là tập train và tập test. Thì cái để train model thì em dùng một tập train, còn khi mà kiểm tra kết quả có đúng hay không thì bọn em sẽ dùng những cái cặp dữ liệu trên cái tập test để bọn em test thử cái machine learning này có chạy đúng hay không, và cái độ chính xác của nó là cao hay không. Đấy là cái project của nhóm chúng em. Thì chỉ cơ bản dừng lại ở đây thôi. Nhưng mà cái mà bọn em muốn đem tới là cái ứng dụng của Cloud Foundry, nó rất là lớn.
Tổng hợp lại về Cloud Foundry thì Cloud Foundry nó luôn tập trung vào hai lĩnh vực cơ bản là điều phối tài nguyên đám mây và cung cấp trải nghiệm linh hoạt cho các nhà phát triển ứng dụng. Quá trình phát triển và triển khai ứng dụng được nhanh chóng bởi vì nó là platform as a service. Khả năng mở rộng và khả năng hữu dụng của ứng dụng luôn được cao nhất. Nó được support rất là nhiệt tình, giúp quy trình DevOps được thuận lợi và xảy ra dễ dàng hơn. Chúng ta không cần lo về vấn đề bảo mật bởi vì nó hoạt động dựa trên cơ chế là Ruby Access, giảm thiểu sai sót do con người gây ra, và developer chỉ cần tập trung vào code thôi, tiết kiệm chi phí sử dụng, và ngoài ra nó còn tiết kiệm thời gian để phát triển ứng dụng như lúc nãy bọn em đã có thuyết trình. Và Cloud Foundry thì nó có một cộng đồng đông đảo và luôn luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc. Chúng ta có thể tìm thấy ở trên GitHub hoặc là Stack Overflow hoặc là Medium. Chúng ta có thể vào chính trang chủ của nó là cloudfoundrycommunity.com. Cái môi trường nó cung cấp một môi trường rất là lành mạnh và nó hỗ trợ đa nền tảng, rất là nhiều ngôn ngữ lập trình như Java, PHP, Ruby, Node.js, .NET, Golang, Python, và thậm chí là có thể là như project vừa rồi nhóm chúng em là machine learning, AI, thậm chí là deep learning. Bên cạnh những cái ưu điểm như vậy thì cái Cloud Foundry nó vẫn còn những cái bất cập là nó vẫn chưa support cho stateful containers, vẫn không đủ tập trung vào các quy trình vận hành. Mặc dù Cloud Foundry giảm tải rất là nhiều cho các nhóm vận hành, nhưng trọng tâm chính của dự án vẫn là các nhà phát triển. Thì đây cũng là phần cuối của bài thuyết trình của nhóm chúng em. Nhóm chúng em xin cảm ơn cô Trương Thị Ngọc Phượng đã giúp đỡ bọn em trong suốt một học kỳ vừa qua. Chúng em xin chúc cô sức khỏe và thành công hơn.